Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Agi terpilih menjadi peserta pertukaran pelajar dari Indonesia untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Agi ingin berbagi kabar kepada kakaknya. Dia ingin menceritakan situasi apartemen, kota tempat tinggal, dan teman-teman sekolahnya. Agi ingin menceritakan hal tersebut melalui surat karena Agi sudah belajar cara menulis surat pribadi sebelum berangkat ke Amerika. So, in this video, we will learn personal letter. What is personal letter? Personal letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Jadi, personal letter adalah surat yang kita tulis untuk orang-orang yang dekat atau familiar dengan kita, seperti anggota keluarga, teman-teman, teman sekelas, atau sahabat pena kita. Do you know the purpose of personal letter? The purpose of personal letter are: first, to tell good news or bad news, untuk menceritakan berita baik atau buruk. Second, to tell about experience or activities, untuk menceritakan pengalaman atau kegiatan. Third, apologizing or giving advice, meminta maaf atau menasehati. And the last one, asking for help, meminta bantuan. There are 8 types of personal letter: family letter, pen friend letter, fan mails, celebration letter, farewell letter, get well letter, congratulation letter, and love letter. Teman-teman, mari kita lihat satu persatu jenis surat pribadi. Family letter, written to a family member to share recent news, ditulis untuk anggota keluarga dengan tujuan berbagi berita terbaru. Pen friend letter, written to a pen friends, ditulis untuk sahabat pena. Fan mails, written to someone you idolize or admire, ditulis untuk seseorang yang kamu idolakan atau sukai. Celebration letter, written to acknowledge a happy or significant day or event, ditulis untuk mengakui sebuah kebahagiaan, hari atau acara penting. Farewell letter, written to say goodbye to someone who is moving interstate or overseas or changing school, ditulis untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang pindah negara atau keluar pulau atau juga pindah sekolah. Get well letter, written to wish someone a speedy recovery from illness, ditulis untuk mengharapkan seseorang agar cepat pulih dari sakit. Congratulation letter, written to congratulate another person for a notable achievement, ditulis untuk mengucapkan selamat kepada seseorang atas pencapaian atau keberhasilannya. And love letter, written to someone that you are having a romantic relationship, ditulis untuk mengekspresikan perasaan kepada orang yang kita cintai. Now, let's see the structure of personal letter. First, address, alamat pengirim. Second, date, tanggal penulisan surat. Third, salutation and name, salam dan nama penerima. Fourth, introduction, pembuka. Next, body of letter, isi surat. After that, closing, penutup. Then, complimentary close, salam penutup. And the last one, signature, tanda tangan. Sekarang kita bahas bagian-bagian surat pribadi. Heading, it is written in the upper right or left hand corner of the page, bagian kepala surat. Bagian ini ditulis di sudut kanan atau kiri atas surat. The heading contains: first, the address of the sender or the person writes the letter. Second, the date when the sender writes the letter. Kepala surat berisi alamat pengirim dan tanggal ketika menulis surat. Salutation or greeting. It is written in the left hand corner. You can begin with the word dear, hi, hello.
then followed by first name of receiver and ended with comma. Salam pembuka ditulis di sudut kiri surat, diikuti nama penerima surat dan dibubuhi tanda koma pada akhir nama. Introduction, bagian pembukaan surat. Berisi sapaan pembuka atau tanggapan dari surat sebelumnya. Teman-teman dapat menuliskan kalimat berikut. How are you? Hope this letter finds you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. I'm sorry I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought. Body of letter. You state your message in the body. Pada bagian isi surat ini, teman-teman dapat menyatakan pesan dalam isi surat. You can begin with telling your experience and tell your aim or reason of writing the letter in the first paragraph. Your second paragraph is your message. Teman-teman dapat memulainya dengan menceritakan pengalaman atau kegiatan. Pada paragraf pertama menjelaskan alasan mengirim surat, paragraf kedua berisi pesan atau tujuan surat. Then, you can end the letter with clear ending stating what you expect and your feeling. Kemudian, pada paragraf terakhir, teman-teman dapat menuliskan harapan dan perasaan kepada si penerima surat. And this is an example body of letter. Conclusion. Pada bagian kesimpulan isi surat, teman-teman dapat menyertakan kalimat berikut. I'm looking forward to seeing you soon. I'm waiting for a quick reply. My best wishes for the coming test. Bye. I will write soon. I'm looking forward to hear from you soon. I will have to stop now and see you. Complimentary clause. Your closing can be written as follows. Your friend, yours truly, yours lovingly, will love. It is followed by comma. Nah, pada bagian penutup surat, teman-teman dapat menuliskan kalimat tadi. Dan jangan lupa disertai tanda koma ya. Signature. It refers to the sender first name and it is put after closing. Terakhir, teman-teman dapat menuliskan nama atau tanda tangan pada sudut kanan bawah surat. Biar teman-teman semakin paham, kita perhatikan contoh surat berikut. Question number 1. Johan feels everything different since A. They all moved to another city. B. He passed his studies at junior high school. C. They passed their junior high school. D. Mick left them to live in another city. E. A reunion has already been talked about. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Soal ini menanyakan perasaan Johan. Kita perhatikan kembali surat yang dikirim Johan. Pada paragraf pertama, kita dapat menemukan kata since. Kata tersebut merupakan kata kunci. Jadi jawabannya terdapat setelah kata since. Kalimat ini sama dengan pilihan jawaban D. Johan merasakan hal berbeda sejak Mick meninggalkan mereka ke kota lain. Question number 2. What does Johan hope for Mick after he gets the letter? A. Mick hopes that his new life is going well. B. Mick will have a fun time in school. C. Mick will send back Johan's letter. D. Mick will move back soon. E. Mick will write back. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Soal ini menanyakan apa harapan Johan terhadap Mick setelah mendapatkan surat. Kita dapat menemukan jawabannya pada paragraf terakhir. So, the correct answer is E. Mick will write back. Untuk soal selanjutnya, kita perhatikan lagi surat berikut. Question number 3.
What is possible relationship between sender and the recipient? A. Employees. B. Employers. C. Relatives. D. Siblings. E. Friends. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Soal ini menanyakan hubungan antara pengirim dan penerima surat. Kita dapat melihatnya pada bagian complementary clause. Dan jawaban yang benar adalah E. Next question. From the letter we know that A. The hills far from Tony's neighborhood. B. Tony felt awful after moving. C. The new city was not good. D. Lily moved to another city. E. Lily loved to go hiking. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Untuk menjawab soal seperti ini, sebaiknya kita cocokkan dari pilihan jawaban yang terakhir. Pilihan jawaban E menyatakan Lily menyukai hiking. Pada bagian body of letter menunjukkan bahwa Lily memang menyukai hiking. Hal ini dinyatakan oleh kalimat since you like hiking a lot, you merujuk kepada Lily. So, the correct answer is E. The last question. Apparently, this city is very fascinating and I think. What is the closest meaning to the underlined word? A. Attractive. B. Boring. C. Dull. D. Ugly. E. Bad. Soal ini menanyakan persamaan kata fascinating yang artinya menarik. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Attractive memesona. Boring membosankan, dull bodoh, ugly jelek, bad buruk. So, the correct answer is A, attractive. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Okay, that's all my explanation about personal letter. Stay healthy and see you on the next video. Have a nice day.